അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ. ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിന്റെ, ഒരു മെറ്റൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. റെസിസ്റ്റിവിറ്റി പല ടെമ്പറേച്ചറിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? സോ ദിസ് ഈസ് എ കണ്ടക്ടർ. സോ ഐ കൺസിഡർ എ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഞാൻ T0 എന്ന് വിളിക്കും. എന്താ വിളിക്കുക? T0. ഇതിനെ റഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാ പറയുക. എന്താ പറയുക? റഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഈ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇതിന് ഒരു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതിനെ ρ0 എന്ന് പറയും. സോ ദിസ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. Okay, then at a high temperature T, the resistivity can be called as ρT. Okay, then ρT is equal to ρ0 into 1 plus alpha T minus T0 എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അറ്റ് എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ is equal to resistivity at reference temperature, low temperature into 1 plus alpha T minus T0. ഇതിൽ നിങ്ങളൊരു ആൽഫയെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. എന്താ പേര്? ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. So listen. So what is a equation to calculate resistivity at a high temperature? We have a metallic conductor. What is a resistivity at a high temperature? It is equal to resistivity at a low temperature called as reference temperature into 1 plus alpha T minus T0. Here alpha is called temperature coefficient of resistance. T is a high temperature. T0 is a reference temperature. It is a low temperature. Okay. So എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? What is alpha? Alpha is called temperature coefficient of resistance. ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. ഇതേപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ എഴുതാം. നോക്കൂ, ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുക. ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. വാട്ട് ഈസ് എ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് T0. ഈ സമയത്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ R0 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്താ വിളിക്കുക? R0. ഇനി ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പറയുക. ആ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഞാൻ T എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ സമയത്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെ RT എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് റഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ആൽഫ T മൈനസ് T0 എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും റെസിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ വി ഹാവ് a metallic conductor. Okay, at a low temperature T0, we call that temperature as reference temperature. So at a reference temperature called as T0, the resistivity is ρ0. At a high temperature T, the resistivity is ρT. Then at a low temperature T0, the resistance can be called as R0. At a high temperature T, the resistance can be called as RT. Then I want the relation connecting ρT and ρ0. ρT is equal to ρ0 into 1 plus alpha T minus T0. Okay, what is the constant here? Alpha. Alpha is known as temperature coefficient of resistance. In a similar way, you can write the equation for resistance. So resistance at a high temperature is equal to resistance at reference temperature into 1 plus alpha T minus T0. Okay, that's all about resistivity and resistance of a metallic conductor at different temperatures. So shall I erase all these and ask? See, what is a low temperature considered? What is a low temperature considered? T0. What is a high temperature considered? T. Then what is a resistivity at a high temperature? Resistivity at a high temperature is equal to resistivity at low temperature called as reference temperature into 1 plus alpha T minus T0. No problem. This is the first equation. So in a similar way, what is the equation to calculate resistance? Resistance at a high temperature is equal to resistance at reference temperature into 1 plus alpha T minus T0. What is alpha here? Alpha is called temperature coefficient of resistance. Alpha is called temperature coefficient of resistance.
See, from the second equation, shall I calculate alpha? See, tell me, arranging RT is equal to R0 into 1, R0 plus R0 alpha T minus T0. No problem. Then this can be taken to the left side. So RT minus R0 equal to R0 alpha T minus T0. No problem. Then alpha, what is alpha? Alpha is equal to RT minus R0 divided by R0 into T minus T0. Okay, very clear? So simple one. See, once again I will write the steps. So tell me, what is the equation to calculate RT? RT is equal to R0 into 1 plus alpha T minus T0. So arrange. So RT is equal to R0 into 1, R0 plus R0 alpha T minus T0. Okay. Then RT minus R0 is equal to R0 alpha T minus T0. No problem. Then what is alpha? Alpha is equal to RT minus R0 divided by R0 into T minus T0. No problem. So what is temperature coefficient of resistance equation? RT minus R0 divided by R0 into T minus T0. Am I right? So what will be the unit? Tell me about the unit. What is the unit of say resistance minus another resistance? Answer will be a resistance. So ohm divided by R0, resistance ohm, then temperature Kelvin. Am I right? SI unit is Kelvin. So these two cancel. I am getting 1 by K. 1 by K can be written as K raised to minus 1. So we say per K. So not per kalla. So per K is a unit of alpha. So what is the unit of alpha? Per K. Okay. Then അടുത്തെന്താണ് ഈ ഇതിന് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിന് യൂണിറ്റ് ഇടുന്നത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിലോ എങ്ങനെ വരും? ഓം ബൈ ഓം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഇത് വെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റൈസ് ടു മൈനസ് 1. അതിനെ പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയും. എന്താ പറയുക? പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. സോ per degree Celsius and per K are the units of alpha. So what are the units of alpha? Per degree Celsius and per K. So don't forget, per degree Celsius and per K are the units of dash, temperature coefficient of resistance. No problem. Then can you define alpha? Can you define alpha? Alpha is the ratio of increase in resistance to resistance at a reference temperature for 1 degree rise of temperature. Unit degree rise of temperature. എന്താണ്? നമ്മളൊരു കമ്പി എടുത്തില്ലേ? ഈ കമ്പിയെ ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്ന കമ്പിയെ എന്ത് ചെയ്തു? ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്ന കമ്പിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ചൂടാക്കി അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ജസ്റ്റ് 1 ഡിഗ്രി ഒന്ന് കൂട്ടി. അപ്പോൾ T മൈനസ് T0യുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? അപ്പോൾ 1 ആണ്. ആ സമയത്ത് RT മൈനസ് R0 ബൈ R0 എടുത്താൽ ദാറ്റ് ആൻസർ ഈസ് നോൺ ആസ് ആൽഫ. മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ, ഇതൊരു കമ്പി. ഈ കമ്പിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങൾ കൂട്ടി. എത്ര ഡിഗ്രി കൂട്ടി? 1 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 1 കെൽവിന് കൂട്ടുക. ആ സമയത്ത് അപ്പൊ T മൈനസ് T0യുടെ ആൻസർ എത്ര? 1 ആണ്. ആ സമയത്ത് RT മൈനസ് R0 ബൈ R0 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. You will get the answer of alpha. So can you define alpha? It is a ratio of increase in resistance to resistance at a reference temperature for unit degree rise of temperature. Okay, once again, it is a ratio of increase in resistance to resistance at a reference temperature for unit degree rise of temperature. What is the unit of it? Per K. Give another unit, per degree Celsius. അപ്പോൾ SI യൂണിറ്റ് ഏത് തന്നെയാണ്? per K തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു സാധനത്തിന് എടുക്കുകയാണ്, ഒരു മെറ്റലിനെ എടുക്കുകയാണ്. ഒരു മെറ്റലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ കൂട്ടി. സോ മെറ്റലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ കൂട്ടിയാൽ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസും എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്? റെസിസ്റ്റൻസും കൂടും. അപ്പോഴേ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ. സോ RT will be greater than R0. Am I right? RT will be greater than R0. So alpha value will be a positive answer. So for a metal, alpha value will be positive. So keep in mind. So I am giving you a metal. See, you increase its temperature. Resistance also increases. So RT will be greater than R0. If RT is greater than R0, alpha value will be positive. Okay. Then you take a semiconductor. Then increase its temperature. You increase its temperature. Then its resistance decreases.
Okay, so RT will be less than R0. Keep in mind, see, at a you are getting a semiconductor, you increase the temperature, resistance decreases. So at a high temperature, resistance decreases. So RT will be less than R0. So if RT is less than R0, what about alpha value? Alpha value will be negative. So for a semiconductor, alpha value will be negative. Keep in mind. See, I will start the explanation once again. You have to say the equations from the beginning. Okay. Tell me about the relations. First relation, resistivity relations. Tell me. What is the first one? What is a relation to relation connecting resistivity at a high temperature and low temperature? Resistivity at a high temperature is equal to resistivity at a low temperature into 1 plus alpha T minus T0. No problem. Then resistance at a high temperature is equal to resistance at a low temperature into 1 plus alpha T minus T0. No problem. Then see, what is the equation to calculate alpha? Alpha, RT minus R0 divided by R0 into T minus T0. Okay, no problem. That what is the SI unit of alpha? Per Kelvin. Per Kelvin. Okay, give another unit per degree Celsius. Then can you define alpha? It is a ratio of increase in resistance to resistance at a reference temperature for 1 degree rise of temperature. Okay, then you take a metal, then increase its temperature, you increase its temperature. Okay, then its resistance also increases. No problem, resistance increases. So resistance at a high temperature will be more, that is RT will be greater than R0. If RT is greater than R0, alpha will be a positive answer. No problem. Then you take a semiconductor, so we have a semiconductor. No problem. Then you increase its temperature, okay, its resistance decreases, so RT will be less than R0. If RT is less than R0, alpha value will be negative. So what is alpha value for a semiconductor? Negative. What is alpha value for a metal? Positive. Is it clear?